Bueno, hola, hola, buenas tardes a todos, ¿no? Hello, good afternoon, everyone. Comenzamos hoy con We la begin today conferencia Cuba en la lupa, género, with a talk periodismo y called tradiciones Cuba alternativas, in the Magnifying Glass aquí en Gender lo que Journalism publica and Clandestine INSTAR en Tradition. Kassel, Alemania. Y bueno, antes de comenzar yo quería agradecer Before we start, I toda, wanted bueno, la to invitación que hizo thank Documenta para que este evento pueda Documenta ser for their realizado, invitation. a INSTAR, a Tania I would Bruguera, like to thank INSTAR and bueno, y a Tania todas las personas Bruguera que trabajan y and everyone trabajaron y están trabajando who para que todo esto pueda has worked desarrollarse. and continues to work to Bien, make this comenzamos el all lunes y possible. tenemos invitados a Iliana Álvarez de Our la revista guests Alas are Tensas, Iliana una Álvarez. revista que circula en She internet, publishes que an tiene su propio blog. online journal. Tenemos a Claudia Alas Patricia Tensas, y a Víctor Claudia Fernández Patricia and Víctor de Mujercitos, Fernández. que están They direct por Mujercitos. They will be joining el us Zoom, ¿no? via Por la pantalla. Zoom or on the Y screen. tenemos a Santiago Díaz de Revista Vagancia en And Cuba. Santiago Y Díaz entonces from estaremos the aquí hablando magazine La Vagancia. sobre cómo We are han puesto going todos to sus discuss proyectos, how they have qué vías assembled involucran their sus proyectos, projects, cómo circulan, what cómo les gustaría que intersections they are circularan, placed qué within, funcionan, how qué they funcionan, circulate, how todo they esto. would like them to circulate, Entonces, bien, what yo works quería and what comenzar sobre doesn't todo work. al principio con Ileana, I que wanted publica en la to begin revista. with Iliana Yo creo que es una de las pocas because veces I que think dedica her directamente magazine su or subtítulo, journal digamos, is al tema one of del the few that feminismo, is ¿no? El specifically feminismo en Cuba, devoted siempre ha to surgido, feminism in por decirlo de alguna Cuba. manera, en It's un país ironic donde, because, digamos, to some extent, el feminismo como problema fue resuelto con la Cuba is a revolución country where cubana, feminism pero as an se pierde issue durante muchos is años supposed to have been el solved with asunto. the Sin revolution. embargo, el That's tema what del we have been feminismo told for o years. de las And yet, o de las identidades de género the es un issue of tema feminism and siempre gender candente identity en ese is país y ha extremely sido urgent muy in the urgente durante country. los últimos años y In recent gracias years, it has a become la pequeña even sociedad more civil que poco a poco ha ido prominent conformando tanto thanks to the esta sociedad en gradually Cuba, growing ha ido cogiendo civil fuerza y ha society habido in el Cuba. nivel de reflexión sobre estos So, temas thought on se ha these elevado, ¿no? issues Entonces, has become precisamente quería sharper comenzar con Ileana, que recently. tiene For that reason, I publicar wanted to esta begin revista, este with magazine sobre Iliana, que se llama Las Tensas who sobre el runs tema del Alas feminismo, Tensas, y sobre los espacios de género an online y que platform nos comentará about cómo, feminism and cómo surge gender. esto y por I qué wanted se to se ask supondría que en her, Cuba o que en el mundo cubano, no solo en Cuba, esta well, let's situación say, why fuese is it that de if pronto the pudieras tú issue ilustrar seemed este to be espacio. solved in the Cuban world, Bueno, why did you me decide to dice set up eso de que this estaba news resuelto es space? un mito, ¿no? De los Well, tantos it's que ha actually creado one la of the many revolución myths cubana. created by the Pero bueno, primero Cuban quiero Revolution. agradecerles a Tania, agradecerle a I Instar, also, first of agradecerle a all, would like to Documenta thank Tanya, la Instar, presencia and aquí, la presencia Documenta. de la plataforma feminista Alas Tensas, porque somos una colectiva. Alas Tensas is Entonces, really a collective soy de endeavor. alguna It's not manera, just me. me estoy So representando ese grupo que I'm está ahí here trabajando representing porque the group los derechos de la mujer because puedan ser, we are working puedan alcanzarse algún día. Bueno, for women's primero rights in darle Cuba. gracias que es un Because mito as I was el hecho de saying, que Cuba it's resolvió not todos los true at problemas con la all revolución, that los the problemas Cuban de la mujer. Revolution solved Todo lo the contrario, problems of muchos de los women. problemas Much to the no contrary, fueron, many se of fueron these afianzando con el paso de los problems años. actually Por grew ejemplo, la stronger. precarización, For la example, mujer cada the vez más pobre, a medida que precarization of avanzaba women. muchas Women have veces. Y sí become es cierto que se poorer logró and al principio de la poorer. revolución It's true that algunos derechos early como el on, derecho al aborto, el derecho a la women did gain educación, the right etcétera. to abortion, Se the right tomaron to otros education. derechos, como por Nonetheless, ejemplo el other derecho a rights tener they were igualdad de deprived of. cómo For participar en la example, política, the right to actuar en el participate espacio in público, politics, que las to decisiones de la act mujer in se tomaran public en cuenta. space, Por for women's ejemplo, decisions to be taken into account. For coartaron derechos tan example, imprescindibles como pueden ser la we have been manifestación, deprived la of the posibilidad right to de asociarse. protest and to Tempranamente associate. se creó la Federación de Mujeres Early Cubanas, on, the que era una Federation of asociación que Cuban de alguna Women manera was trató de created, aglutinar y and it buscar un attempted conjunto to de agglutinate and asociaciones erase existentes donde all había varias previously políticas que existing lograron cosas muy associations which importantes had actually como el derecho al achieved voto, a que lot, participaron incluso en la like the right redacción to vote. de la constitución, una de las constituciones más progresistas de su momento, la constitución de Actually, 1940, Cuba's y 1940 muchas de estas constitution was one of the organizaciones, o most casi todas estas progressive of its organizaciones, time, desaparecieron. Y and con la yet many of the organizations that had made it possible disappeared. en los años 60 se fue
As that official association grew in the 1960s, previous associations were erased from the Cuban context. The argument in defense of this, the official argument, was that these movements that have achieved so much for women were actually a petit bourgeois leftover, and for that reason should not be present in the revolution because the revolution was progressive and communist and had solved all such problems. So all of these achievements were lost, but moreover, they were also hidden from view. For example, they deleted the history of these earlier feminisms, and it is only when civil society emerged again since the 1990s we were able to rescue Cuba's feminist tradition, which contributed greatly to the democratization of Cuba during the Republic. Our platform, Alas Tensas, emerges in 2016. I am actually trained as a philologist. I was aware of feminism, but it was not really a presence in academic philological contexts in Cuba. But myself, being a philologist, I could see that the world of literature was abiding by a very patriarchal canon. I also had direct experience with gender violence in my own personal life because I lived for over 30 years in a marginal neighborhood where gender violence and feminicide was an everyday item. And this, I could tell that this was not discussed in official media or even in independent media. These would be regarded as tangential issues, and there was not a transversal approach to journalism. So I thought that there was a gap in communication and that even Cuba's emerging civil society was lagging behind with respect to the progress made by feminisms in Latin America and Europe. All that it takes to achieve true democracy, because my opinion is that you cannot achieve true democracy without feminism. So what we tried to do with Alas Tensas was to put on the table problems that were not featured in official media or even back then, not so anymore in independent media. Gender violence, the issues of the minorities such as black women, peasant women. So I wanted to show how many different kinds of women there are in Cuban beyond the stereotype that the media have conveyed, but the many differences that can be found within Cuba's population and how many kinds of women there are. For this reason, Alas Tensas attempted to fill that void given Cuba's complex context. And as I have said, there was such a void even within independent media. Later on, of course, there is greater diversity of independent media, and these issues are now constantly discussed in independent platforms and media, and even the system hasn't had any other option. They have been compelled now to pay attention to it in the official media and press. Our project has grown gradually. At first, it was simply a small blog. It was started by a group of women from the provinces, and I do think that this is also an advantage because more often than not, independent media arise in the capital cities. We were a group of women intellectuals from the provinces. Most of us were writers,
and we were, in that sense, marginalized. So we started the project to visibilize, to some extent, women writers, but the project soon overgrew that initial motivation and began to tackle issues such as gender violence, feminicide, and the need for women to be a part of public space and participate in Cuba's public policies, because the right to such participation is constantly denied. The project has evolved quite a bit because it's no longer just a blog. Now we are printing some documents on paper. We are releasing PDF documents. It's an online platform. And we also noticed that there was a gap in the statistical and scientific visibilization of gender violence and feminicide. For that reason, in 2019, we created a gender observatory. So we started in 2019, and in 2020 and 2021, we have counted 68 feminicides. Official statistics claim that there are zero feminicides in Cuba. Lately, there has been a bit more acknowledgement, but no official numbers are given. And if you look at the website for the Gender Observatory of Latin America, will also list no feminicides for Cuba because official information is not available. So it's important to know how many crimes of gender violence exist in Cuba in order to deploy appropriate policies. So we created this observatory, and it's now part of the core of Alas Tensas. So we are uh, carrying out complex statistical analysis. Until now, we have counted 68 feminicides in 2021 and 18 feminicides in 2022 so far. It's really hard to keep track of these numbers because the government persecutes women who divulge gender violence. Even their relatives also sometimes hide the death of their relatives because they fear state security will attack them. I don't know, maybe we could talk further later on. Right, we have 2 hours. Thank you, Eliana. Next, I wanted to talk to Claudia, Patricia, and Victor. We're not seeing Victor right now, but he'll probably show up again later. I remember a few years back, I was amazed when I first saw what Mujercitos was publishing. I think our friend Jane Lavastidas was the first who sent me some things published in Mujercitos. I think it was maybe even an interview that you did with him. I don't remember, but in any case, he started sharing some of this material, and I was surprised not just by the texts that you were publishing, but also by the power of the imagery and the graphic language that Mujercitos presents. It was a bit of an intersection between an irony, as in National Lampoon, and also a kind of a mockery to Cuba's revolutionary graphic propaganda. I remember some time ago, Gerardo Muñoz made an exhibition, I think in New York, right? And I was honored to write a brief text about your magazine or space. It's not just a magazine, it's a kind of intensity, I would say. Okay, so welcome to Documenta, Claudia and Victor. And first of all, I wanted to know how the project was born. What lack did you feel needed to be filled, and which led you to conceive such an alternative and innovative project? Well, first of all, I want to say hello to all of you.
to Santiago, who I hadn't seen for a while. Mujercitos started out in 2020, a bit after the beginning of the pandemic, maybe after 2 or 3 months of the pandemic. It at first, Mujercitos was a kind of like a way for Victor and me to jam. I was drawing, he was writing, and we were trying to put what we were doing together. We were maybe a bit bored at the time, and there was a lot of uncertainty about what might happen for us from a professional and artistic point of view, and also politically. We were in a kind of a weird situation. So, this is how the project came about. Also, the people who became our collaborators later on when we started to produce the magazine, Roman Gutierrez, Laura, Edgar Pozo, all of these other people started to join into the idea and adding to the intensity. At first, I think we didn't have, and we weren't particularly ambitious in what we were doing. We were each doing what they knew how to do: illustration, writing, video, all of it together. And also, to some extent, our point of departure was the idea that too much text can be boring. So, I think that when we say that Mujercitos is a magazine, I think that maybe it's not completely a magazine. Of course, there is a communicational basis, but we put into play illustration, video, something that is a written feature, but something that is more like a movie. It's a kind of a collage work of anything that we might want to assemble. That's what I would say to begin with, and maybe Victor can say a bit more about the literary aspects of the Exacto. project. Aparte, me gustaría, antes que empiece Víctor a hablar, me gustaría Before solo apuntar una Victor cosa. speaks, I would Es like que to el make a lema o remark. el, digamos, el leitmotiv que de alguna The manera Mujercito siempre the publicó leitmotiv acerca that de Mujercitos revistas would de las cosas que always se callan, ¿cierto? publish was a Y magazine of the entonces, things that eh, you don't speak para darle pie out. a Víctor precisamente un poco y también que hablara de esto, qué cosas So, exactamente se what is it that callaban. you were not Entonces Claudia speaking nos dice out? que What pues weren't bueno, you saying? You and Claudia en ese Patricia, sitio, ¿no? which you then decided to present. Víctor, como que está pasando algo con el Victor, audio, we're entonces having some trouble with your a ver si audio podemos arreglar and we can't hear técnicamente you. Let's see if we can work it out technically. tienes mala conexión allí o algo Looks así, like ¿verdad? maybe you Mira, a ver, inténtalo. it's your connection. Would you try again? ¿Es tu audio, quizás los audífonos o algo así? Maybe there are some. Vale, entonces esperamos y seguimos nosotros conversando, ¿no? ¿Vale? Mira, a ver si podemos resolver el asunto del audio en algún lugar allá o acá, ¿no? Bueno, entonces continuamos con Santiago Díaz. Okay, so in Santiago the y yo tenemos un meantime, amigo común we'll y ayer hablando un go poco on with con él, porque Santiago nosotros Diaz. queremos mucho, mucho, mucho a ese We amigo have a común, common friend, and ¿no? just Que es Ernesto Santana. yesterday, namely Y Ernesto Santana, entonces, we realized how close we both hace were años to ya, him. hace unos años, For hablando con a Ernesto, few years ago, I was en una talking llamada que nos hicimos, to yo le preguntaba, Ernesto oye, ¿qué está pasando on the en Cuba? phone. ¿Hay algo I interesante? asked him,
what's going on in Cuba? Is there something interesting? alternativo, algo Any project that que you tenga think vistos I buenos, ¿no? Que sea might otra that cosa might fuera de lo oficial. interest me, something Y él alternative, dijo, something la new? revista La Vagancia, ¿no? Yo, no, no, no. Entonces él me empezó a enviar todos los números que yo los fui And colgando, a he medida que me fueron llegando, los fui he colgando en mentioned incubadora. your magazine, Y and ahora hago el spot para he que todos los que started quieran ver sending them to los me. números And as y I sus was conclusiones receiving them, I sacadas, was uploading que them lo hagan, ¿no? Están to ahí my libremente, ¿no? Solo ponen website, incubadora Incubadora. revista La Vagancia o Vagancia o algo así, va a So the salir. name of the magazine is La Vagancia, Entonces, and if you look it up tenemos in aquí la suerte de Incubadora, tener a you will Santiago be able to download y, the issues that I cuando uploaded. yo vi los números me asombró When mucho I saw porque había un espíritu que yo reconocía these en los años issues, 90 de I cuando was yo junto con surprised. I otras could personas hacíamos recognize that feminist. there was a kindred, Habíamos un an espíritu affinity similar, with ¿no? what Aunque me and realizábamos others were determinadas doing cosas, in pero the había un 1990s when we were similar. producing Entonces, me Diásporas. gustaría, Santiago, que empezáramos a hablar So un first poco of all, de ese Santiago, espíritu, ¿no? Ese I espíritu. would ¿Qué like te to ask you hace about this spirit construir y qué and these intentaste, affinities. What were you qué trying to intentaste build? dinamitar, What were romper you trying haciendo to precisamente la revista La disassemble Vagancia en by Cuba? Sé putting que together intentabas this algo, magazine? I porque a mean, veces uno hace assuming that cosas que no tienen you had a necesariamente la particular pretensión de aim, frutos, because ¿no? sometimes Uno you las do hace para things and you're disfrutar el not propio hecho de looking hacerlas. for any particular result. You're just doing them for the joy of doing them. Sí, ya. Bueno, primero agradecer la Well, invitación first of all, I want to thank y you por for la buena inviting presentación. me and for Eh, your generous Primero introduction. nos propusimos gritar. O sea, la revista First, Vagancia en Cuba es un grito. our effort was to produce Por eso something like tengo a que decir scream. I mean, que La de Vagancia entrada in era Cuba, casi una it's a inconsecuencia para scream, mí, porque era una revista and de it autores sort of solitarios makes no sense para because lectores it solitarios. was a No tiene magazine nada que ver by con el discurso, solitary authors for solitary digamos, readers. cierta It had nothing to circulación do with institutions, or diferente, ¿no? it Era circulated in a different un way. It espacio was a space para gritar, for screaming para jugar out a la literatura and desde la for vagancia, playing at ¿no? Verdaderamente la literature vagancia from es un guiño from the space of a esa leisure. a ese La que vagancia, llamamos leisure oración, or not memoria doing sobre, nothing, sobre la vagancia en la is isla de an Cuba. allusion to this essay, La Y vagancia quisiera en la decir isla de que Cuba, la or vagancia era la laziness concepción, or ¿no? De esa doing revista. nothing Por in supuesto, Cuba. It's a no text hay que that hacer claimed that this lectura was the source of all demasiado evils. privilegiada, ¿no? Demasiado Of course, we don't need to para read esa such a dirección. text O too sea, no nos closely. comprometimos demasiado con Saco y la tradición que representa. Fue solo un guiño. We weren't really committed so De hecho, strictly to a mí me its gusta más author, usar la Sacco. palabra It was just vagancia a wink. en su sentido llano, cotidiano, We were rather trying to ¿no? stay in Entonces, la idea era esa, connection with hacer una the everyday revista meaning of this word, que vagancia. fuera una especie de justicia poética a nuestra So the conversación. magazine was an Nosotros hicimos effort una to revista do para poetic salvar nuestras justice to conversaciones. our conversation, Un grupo de to amigos nos salvage our juntamos conversation. y hablamos de We todo, would get teníamos together nuestras and líneas talk about étnicas all kinds of things, y decidimos and we lanzarnos decided a gritar, ¿no? A dar un poco to take the esa next step. guerra. And Los amigos son Arsenio Rodríguez these were Pérez friends, y Julio Llopis. Arsenio Rodriguez Eh, and Julio Casal, I think. realmente eh, relación con la tradición de la literatura cubana es una de las revistas, es una In Cuban relación literature, there is a bien tradition amiguera, of porque magazines, and in that nosotros context, estábamos we de wanted to vuelta make something del that ensayo, was lighthearted. de vuelta en el We sentido were de un poco de cansancio, maybe estábamos a un poco bit cansados tired of the de whole todo eso, de Hostele toda Samalima esa visión and this grandilocuente, toda esa retórica very grandilocuente, rhetorical and esa maybe visión overblown católica del ser Catholic, humano, tan seria, tan madura, serious and que lleva dark incluso understanding of a Cuban permear culture, nuestra relación con la cotidianidad, which even ¿no? seeps De into pronto, our nos relationship with preguntábamos everyday qué life. hacíamos So we were nosotros sort of en esa asking isla ourselves, perdida what are we en el doing mundo, in this island that is hablando de lost los in the griegos world? como Lezama o de Pascal, And amigos talking about the Greeks argentinos, like Jose en la noche de Lezamalima Pascal, used to do, or para he's permanecer writing en el about patio the de la Habana Pascal's Vieja a las 3 night. de la tarde, un Well, martes we're in significativo. Old Havana on a Tuesday at De 3 todas maneras, p.m. What do we have to había do with Pascal? guiños a esa
Nonetheless, we did have some allusions to Lezama's tradition and his networks of reading because all of us share in that tradition. When I say Lezama Lima, I use him as a metonymy for all the great names of Cuban literature. We needed to find a tone, a lighter tone, so to speak, to sort of be a bit of a brat, to oxygenate, to make our pages be a bit lighter. Other than that, we weren't really meaning to do nothing very important. We weren't really trying to stand place any great intentions behind our project. There were no great intentions. We simply wanted to get things out of our chest. We were using writing to get things off our chest. And something that was maybe condemned to exhaust itself in the very act of writing. So this is why I say that it kind of doesn't really make sense for me to be here because I really I didn't intend for the magazine to have any visibility. It was addressed to a group of friends, and we needed to just stay in our corner. But of course, I should be clear. It's a critical magazine. It's not it's not a dissident, but it is contestatory because it is free. We're not ashamed of not being dissidents, but we are also not proud of not being dissidents. We wanted to do literature, I mean, just literature, but we also wanted to do away with the a tendency in literature to engage with the sociology and discussions of gender, for example. It's maybe a bit terroristic of me to say this, but we didn't want to deal with any of these discussions in the as an academic fashion because these discussions have been kidnapped by academic spaces. And so, as I say, we wanted to just yell out, scream, to produce pages that could be read, enjoyed, discussed, and that would, in some sense, spark further conversation. We wanted people who read the magazine to sort of engage into an infinite conversation, a conversation that could remain alive as long as it was being read. I don't know if anyone who's here has read it. They will probably know that I am not saying things out of the void. I'm trying to describe the spirit of the magazine, which, as I have said, is De hecho, first and hablábamos más foremost a scream. de origenismo. Yo When you were recuerdo talking about Origenismo, about the Orígenes group, decía algo así, de pronto I dice, remember porque these si está words. Cincio, no sé, no puedo entrar. Y entonces, tiene que ver con eso. As we know, Lezama Lima is a representative of a kind of decadent Catholicism. We will always be grateful to that tradition and nourish from it. It's unavoidable as a referent because it's overwhelming. But there is another side of Orígenes. There's a somewhat more official tradition based on that group. And many of you people who were writing in the 1990s, you very lucidly reacted against that institutionalized version of the Orígenes tradition.
And the same goes for us. We also understand Orígenes as the enemy of the new voices. Whenever a new literary endeavor comes up in Cuba, they have to kill Orígenes again. But ironically, they also have to continue nourishing from it. Muy bien, gracias, Santiago. Thank you, Intentamos de nuevo Santiago. con Maybe we Víctor, ¿no? can A ver try si el again to see if audio Victor's audio is ya working now. funciona. ¿Escuchas Do bien, you hear Víctor? us? ¿Sí? Hola. ¿Puedes hablar así como un minuto a ver si cantar, algo así, a ver si Could puedes? you speak for a bit to see if your audio is working? Sí, bueno, más o menos, ¿no? Ok, vale, intentamos. Ahora cuando Santiago hablaba precisamente de estos grandes proyectos contra So la Santiago was talking migración, about curiosamente reacting Cuba against this es great un país de grandes proyectos y literary tan projects. histérico y tan enloquecido que se le ha pasado por Oddly encima grandes enough, Cuba proyectos, is such a no solo con crazy la country revolución, that it sino de su keeps propia historia, producing ¿no? these great Entonces ambitious quería projects, not saber just the revolution, hasta qué but in punto other moments of its history. Mujercitos también I reacciona wanted to contra estos know if proyectos Mujercitos can o also si be los understood as Mujercitos tenía reacting enemigos against o a tiene grand enemigos project. y si había If you precisamente have or o si had habría que construir enemies, enemigos or if you literarios, políticos, needed etcétera, para to poder some extent to precisamente create funcionar dentro del enemies in the espacio que era spaces of Cuba, ¿sí? literature and politics in order to be able to function. I agree with Santiago. We also wanted, to a certain extent, to start from scratch and to reject everything that came before. We did mean to be violent to a certain extent. We wanted to use humor, and we also wanted the project to be extremely diverse so that anyone could say whatever they wanted as long as they were responsible for what they were doing and saying. We were fortunate that the group that we started working with, um, we were able to collaborate with Roman, who is one of the greatest writers from the generation of the 2000, and he is the one who told me about Santiago's magazine La Vagancia. We, or at least I, didn't really have any influences from previous Cuban literature. I was really, as far as Cuban culture, I was mostly consuming only film. There were hundreds of works by Cuban filmmakers, for instance, documentaries made in the 1960s that were stashed away. Authors who at the time were trying to convey the responses among young people to the emerging political discourse.
We were influenced by the place where we grew up in. These are neighborhoods where people are not necessarily intellectuals. There's always loud Sí. music playing. Ujú. Eh, eh, Víctor, como que te perdimos. Te perdimos. We can't Es muy we difícil can't hear you entenderte very porque well, Victor. llevas I'm como desde el sorry. último minuto no, como que no se entiende qué estás It's diciendo. too hard to tell what you're saying. I'm sorry, it's my phone. Nada, Claudia, ¿quieres hablar lo que un poco Claudia, de lo sí, que, bueno, de lo que era la pregunta, ¿no? could you maybe ¿Cuáles son los say enemigos o something cuáles about eran this los enemigos de question? Roca I reaccionó was a asking if Mujercitos? Mujercitos was reacting against any enemies. yo personalmente, no sé, yo sé que cada persona tiene una idea sobre Mujercitos, Well, I know incluso that each dentro of de us understands dentro del mismo colectivo, cada Mujercitos persona tiene su differently. propia idea Even sobre lo within que es the el collective, proyecto, each ¿no? of us understands the En project general yo pienso differently. que cuando surgió Mujercitos, el enemigo en I esencia fue think el that when we aburrimiento. Vamos a started, empezar let's por ahí, ¿no? say Era our un enemy poco, was boredom. nosotros sentíamos cierta histeria, cierta euforia We en el were entorno, en el feeling a bit contexto. Incluso euphoric. Mujercitos surge meses antes de que aconteciera lo del 27 de We noviembre, lo started del working a few months before de noviembre November también, lo 27th, de la huelga the de San events Martín. of Entonces ya November todos estábamos, 27th, and the el strikes contexto estaba, afterwards. digamos, The preparándose de alguna context manera was, para in a algo que sense, era convulso warming no up solo en Cuba, sino en el for mundo entero something en very general, ¿no? La gente explosive, not estaba only in Cuba, asustada, but con in the whole euforia, world. todo parecía There was histérico. the COVID Y realmente pandemic, creo que el and there was a enemigo kind of principal era hysteria in the eso, air. en esencia todo eso, ¿no? And I think, De ahí en first adelante and sí foremost, that empezó was our la, enemy. la enemistad de After that, Mujercitos we did con, started to, digamos, con let's escritores, say, con artistas, gain more con enemies. gente, digamos, que en cierto sentido We nos started molestaba, to, realmente nos in a sense, pick molestaba, como fights pasó with people, writers or con artists that we músicos were de Nube Roja, como annoyed with. pasó con For example, the musicians simplemente from caer, Nube Roja. generar alguna especie de, digamos, de yo no lo veo ni siquiera como, ¿sabes? Como ejercer la crítica ni tal. Era simplemente I un don't movimiento en understand el que it pensábamos de even una as manera simple. doing Incluso nosotros critical siempre work. nos llamábamos los textos cortos por eso mismo, ¿no? Porque We queríamos que wanted to todas las write ideas fueran short cortas texts y because we directas, wanted ¿no? all of our No ideas to tuvieran be tanto, digamos, brief and valor direct. como incluso visualmente, ¿no? Even from Queríamos a visual point of que view, la cosa fuese casi I mean, we literal, wanted ¿no? it to Muy, be muy poética de very alguna manera, literal. ¿sabes? No estábamos buscando abstracción de ningún punto. Un poco creo que eso fue lo que es el tema de la enemistad de I Mujercitos. think that Mujercitos lo this is mismo, why la we gente are, es let's enemigo say, a hasta bit decir, polemical. yo no creo que We, nosotros seamos I enemigos de don't la think that gente, yo we are creo que la gente se enemies vuelve of the enemigo people. I de think that uno, ¿no? people En el become fondo, our nosotros enemies un día because de if, mañana tenemos let's say, one day in the que morning decir que hablaste, que hiciste algo we que want nos pareció a to nosotros por lo menos bien, celebrate what someone lo did, haríamos, ¿no? De we would alguna do it. manera, sin problema. Lo que pasa The es thing is simplemente que that a veces ese tipo de proyectos projects like our own, digamos, son muy it's, ceñidos, son muy pequeños, carecen de muy poco respaldo de they muchas are cosas, es decir, small en and general, no solo de they las don't instituciones. have Yo nunca he contado, a support. mí las instituciones en Cuba no I me mean, I'm not interesan. talking about Es decir, institutional no quiero ni que support. me I have no pregunten porque no me interest in interesan, Cuba's no creo, incluso institutions. ahí I hasta don't cierto want punto el mejor support consejo, from them. uno de los mejores realmente consejos que yo recibí lo dio I mean, Santiago una vez Santiago, who en is esta over huelga, there in Castle, he gave cuando me one of the suspendí la greatest pieces universidad y of me dijo, advice. I don't know if you oye, tienes remember. que aprender de la universidad He lo que no he quieres told hacer en me esta vida in y tal. Yo university you need realmente to creo que learn las what you instituciones don't mientras lo want mismo to se do in busquen o no, life. So I don't care if ¿sabes? institutions Nunca las he exist or not. I've necesitado. never had Me any gusta use for them, incluso este estilo, and I like esa this actitud de no estar lifestyle and this en ese attitude paso con las where you're not instituciones, having ¿no? to deal with institutions Pero constantly. But claramente este tipo de clearly, proyectos projects like our pueden ser own
You estirables, usually have an ¿no? expiration date, Suelen ser let's say. estirables, sí. Claro, Es, gracias, Claudia. Right. Yo, Thanks, yo, yo, Claudia. yo recuerdo, y I ahora solo remember muy al margen de this lo que is dice just Claudia, a porque side note. y yo creo que lo sabe toda persona que en I algún think momento haya hecho algún anyone who has proyecto donde de pronto hay unas worked líneas, on a ¿no? project that Determinadas, o unas líneas follows a certain determinadas. line or a few certain Y lines, en verdad uno no está yendo you're contra not nadie, really pero going todos against los que están anyone, alrededor but o muchos de los everyone que están around alrededor, you. por el propio hecho de no estar incluidos o de Just because sentirse they're ellos not included excluidos, in the se project or they convierten feel excluded, they they become enemigos, your digamos, entre enemies comillas, in ¿no? quotation Entonces marks. ahí ocurre una sinergia There's muy a very interesante interesting porque al final synergy también esa gente también because te alimentan, ultimately ¿no? those people Con also las sí, críticas o con la they indiferencia o con lo que nourish you sea, ¿no? with Y se their forma algo muy interesante que criticisms, también uno and puede aprovechar something como interesting material, comes como about, ficción things mismo, that ¿no? you can use as Como algo material or que, even as que a levantar. Y hablando de a ficción, fiction that you can lo que create. te quería preguntar, porque es decir, Speaking of en fiction, Alas I wanted Tensas, to ask you, tú Iliana, hablabas ahorita, exponías in Alas cómo Tensas, sobre todo hay un trabajo sobre you were saying just feminismo, now that con el observatorio, you your work con is grounded on los casos de feminist feminicidio, work. You have an etcétera. Pero yo observatory quiero where you are saber, doing entonces statistical también, work y muchas veces he leído on textos de feminist side, especulación, he leído but you also poemas, he publish leído works of relatos, fiction. I have etcétera. read Y quería poems saber, and porque yo short creo que stories muchas on your veces hay como platform, una and I wanted to idea know, torcida del some people asunto, hasta qué sometimes people have punto a la twisted ficción, ¿qué idea tú crees, no, de esto? about Hasta qué this. punto la ficción I mean, también I want to know puede what ser you sobre estos think. temas que son Can urgentes, fiction feminismo, be a source of thought about derechos, etcétera. urgent Hasta qué punto la concerns ficción like también feminism? coloca de otro modo, piensa de otro Can modo este fiction asunto, porque allow al us to final think ese these pensar, por el simple issues hecho de pensar o de otherwise? pensarse, ya es But efectivo en maybe sí the very mismo, ¿no? fact of thinking or of thinking yourselves can already be effective. Sí, la revista tiene una sección que se llama Escrituras, Yes, our que magazine has a en section primer lugar called trata de, Writings. bueno, déjame decirte algo, Let me tell generalmente you las something mujeres, first. o durante mucho More tiempo las often mujeres hemos sido than not, contadas y women, or narradas for the most, por los for hombres, for a long time, eh, women have been es decir, por el patriarcado narrated en by sentido men. general. So I mean by Y the de alguna manera yo patriarchy quería in general que, terms. como provengo del mundo de la And so literatura, since I come from the world of dentro de Alas literature, Tensas, a pesar de ser una I revista wanted feminista, ser un medio, this es un magazine, medio which is digital first and que no es un foremost medio a académico, feminist porque ahí se trata de journal, precisamente hacer but periodismo, ¿no? not it's not Pero academic, yo right? quería Our que main mantuviera objective is to do una pequeña journalism, parte, una but I sección de la wanted there revista, to be a manteniendo section esa alianza que tengo yo where that con would la retain literatura, ¿no? Con la my literatura y con alliance la with ficción. literature and fiction. Además, como bien tú dices, la ficción, por supuesto, And also, es, of course, puede ser el as you reflejo, suggest, incluso fiction mayor reflejo can be de a la reflection and propia, even a es better decir, reflection que el propio periodismo than de una realidad journalism que puede desentrañar con of la a sensibilidad reality especial del escritor, that puede a desentrañar writer problemáticas can. y I mean, a contradicciones que a writer has veces a se sensibility escapan that may a los allow her to ojos del capture periodista o a sensibilities los ojos that del a journalist investigador might o del miss académico. or an academic, Precisamente porque se trata del arte y el arte con because todas sus it's an contradicciones, con art, toda and su as riqueza, revela a contradictory su as vez art is, it is problemáticas y capable entresijos que of normalmente pueden parecer unveiling things velados that usually para might la not propia be visible. historia, la literatura, que diga la academia, etcétera. Entonces la ficción dentro de la revista tiene So una in gran our importancia, magazine, como también la uh, tiene la imagen. fiction is very Es decir, a important, veces, and como bien also dicho, the la image. imagen puede decir mucho más As the que saying 100 goes, palabras. Y an precisamente image la is imagen, sometimes las artes worth more plásticas than a thousand dentro de la words. revista juegan un papel muy And importante so the porque esa visual aspect característica is de of la our visualidad, del magazine is simbolismo, also además very el tipo important. de periodismo digital obliga a uno a tener mucha conciencia acerca de las Also, imágenes if you're que tú doing pones en digital pantalla. journalism, you No need to solamente son be very imágenes, sino que aware las of the imágenes en sí images that mismas you are using, contienen because images son are contenedores de una información a veces themselves the mayor que los source of niveles de greater texto, ¿no? information Entonces las than the imágenes juegan un papel texts. muy importante So y the la image plays sección a very important role. la sección escritura And the conjuga muy section ricamente las artes writings plásticas, la imagen is actually fotográfica an y effort esa to articulate imagen acompaña a la literature, mujer. No photography, and the solamente visual arts. Alas Tensas, es decir, solamente escriben mujeres, ahí So, of escriben course, we don't hombres, only publish Almanza, the work of women que writers. We publish, for es example, feminista, the porque work yo of considero que el Almanza, feminismo no es un because feminismo I mean he's a estrecho feminist. ni I nada, don't sino que hay muchos understand tipos de feminism feminismo y from en a mi carta narrow-minded point of trato de ser view. I think that there inclusiva en are ese many sentido feminisms, y buscar and we try to be inclusive horizontalmente, in that transversalmente, regard, los and tipos de have a feminismo que hay transversal and dentro de la horizontal realidad. Por approach eso to es feminism as it en mi exists opinión, es in una reality. revista This is why I think que that dialoga
our constantemente con la magazine is diversidad, la diversidad constantly in entendida conversation with diversity, en su más ancha visión, es decir, diversity in the no broadest solamente possible sexual, no understanding, solamente not de just género, sino sexual and diversidad gender, ideológica, but diversidad ideological cultural, and que es cultural súper compleja diversity. además. And this Y is por quite eso, como complex. hablando y entroncándote con la anterior pregunta que hacía, tengo mis And enemigos. this is Y a why veces I also ellos me have están diciendo, my defínete, enemies, ¿de qué right? lado tú Because people estás? sometimes they Yo want lo que estoy es you to centrada define yourself and en say la exactly verdad what o your en mi position verdad, is. que es también la verdad de alguna manera, la verdad del Well, I'm proyecto focused de on todo un my colectivo, truth and en the truth saber of que our no, que collective hay mucho, project, hay but más this is a complejidad truth de lo que pensamos, que el mundo that es is mucho more más complejo complex de lo than que we think. pensamos. So Y por tanto la revista our es position bastante is that the inclusiva, world is more complex bastante than you think, and this is bien why diversa our en cuanto a project is ideologías. extremely Yo no inclusive and diverse, poner even a from una an feminista ideological point of dentro view. de la revista que aboga por So I could publish la a eliminación feminist who is de la advocating prostitución, como for the también esa abolition of con la que hizo prostitution, contrapunteo and y dice también also que la publish a prostitución es feminist necesaria, who argues that hay que prostitution is legislarla, necessary and that etcétera. we need En una puede legislation. aparecer unas que están a favor de We la may gestación subrogada y publish en otro people artículo, who are in etcétera, y no favor está, of porque hay um, verdades, hay existencia y hay experiencia. Y a mí me surrogate interesa pregnancies and others who are against it. contar What I experiencias am por nosotras more mismas, interested in por is las that for mujeres, porque women to basta ver, share their nosotros contábamos la experiences historia de los hombres. because Y eso our precisamente es una experiences have cosa que been tengo relayed by ganas men que for years nosotros and years, contemos, and contemos we nuestras want historias, us to incluso de tell esas our historias own que nos han sido stories, even robadas the stories durante años. that have been Y la stolen escritura, que es from us mucho for más years. amplia, está reflejada toda realidad, por ejemplo, no solamente So en Cuba, sino literature también en can Latinoamérica. Y reflect tenemos a muchas wider scope of parecía yo de realities, not mujer only in que Cuba vive but en una sociedad also in Latin reproductiva, en una America. sociedad totalitaria, But cómo ve a la especially, mujer como for example, la madre a woman who lives in a o la totalitarian esposa o la city, hija o la que no a quiere ser mother, a madre, wife, a daughter, or a woman cómo who doesn't vive, want cómo to se be alimenta, a mother. cómo es su How do día a they día. live? Y eso How do lo they hace a eat? través de la How literatura. Por is tanto, si lo hace a how do través de they la live the literatura y everyday de la life? racionalización And this escritura, lo literature hace de can una do manera mucho this con determinadas complejidades, con and determinadas subjetividades que capture le dan tremenda riqueza complex y and tremenda subjective variabilidad, en mi aspects. opinión, a la revista. This Alas is Tensas why tiene lectores de our todo tipo, magazine lectores is feministas extremely y lectores no diverse. feministas, Our readership is, lectores sometimes liberales y lectores feminist, sometimes progresistas. not. We En have fin, liberal readers, en eso está la riqueza, Marxist porque readers. el ser humano es muy complejo y no podemos, I en mi think that the opinión, human being is eh, much too en complex, nuestro abanico de and posibilidades, we cannot excluir ninguna de esas leave posibilidades, things porque no outside sabemos our cuál es la range of verdad. Yo possibilities creo que la because verdad es we muy, don't muy know the compleja, truth. muy I think that contradictoria the truth y de is very alguna manera complex and desde esa contradictory. posición, desde esa ideología que alimento, trato de que la revista sea And así, this is why I plural, try for the diversa y magazine que to sus be lectores sean plural de todos tipos. and Pero diverse, los enemigos and son the muchos. same En for un its fuerte lado, readers. porque But of precisamente la course, we have intolerancia viene de unos y enemies otros. on both No queremos sides que se tocan de uno y because otro there lado. is intolerance in both Porque extremes. casi para esta mesa podríamos haber usado el nombre de los enemigos de la libertad, como el Maybe we famoso could libro, use this ¿no? title, The Enemies of Freedom, Santiago, like te the quería famous preguntar, ahora title. escuchando a Ileana, Santiago, I wanted to ella ask you, argumentaba muy bien todo el tema Iliana inclusivo, de has inclusividad, ¿no? argued for an inclusive De Alas project, Tensas. Sin embargo, cuando yo te escuchaba, y aquí and surge yet algo que es when I muy heard you interesante y speak, que pocas veces hay la posibilidad de en this is vivo an interesting topic that hablarlas, ¿no? we don't often Cuando yo have te an opportunity escuchaba, to discuss live. más bien me parecía que tu I proyecto en la I revista La rather felt Vagancia that es your un own proyecto project in La exclusivo, Vagancia no is inclusivo, not sino an que inclusive exclusivo, project, but donde quedaba muchas actually cosas an fuera, donde exclusive tenías, project. You're leaving partías solo de many determinados things puntos que out. querías You tocar, only want to había determinadas líneas que querías que se deals trazaran with certain y points lo demás and querías traits definitivamente que quedara a few afuera, porque certain lines, and muchas everything veces else dejando must muchas be cosas left afuera, outside because uno often by leaving hace things más claro out, lo que está adentro. you can Entonces quería que present more hablaras un poco de clearly eso, si, what you si leave no sé si in. estás de acuerdo I precisamente con wanted esa to ask if you definición. agree with this definition. Bueno, de hecho, a la altura del segundo Well, número, la revista in llegó fact, a siete ejemplares, a we siete have números. published A la 7 altura del segundo issues. número, esa fue When we were publishing the precisamente second issue, la observación crítica que hizo mi amigo Lester Álvarez, my friend Lester que Álvarez dijo algo así made this como que critical le point. gustaba He la said revista, he liked the pero que era magazine, but that it como was muy cerrado, too ¿no? closed. Como un team de tres. It was a three-person Julio team. Picasal, Julio Picasal, Arsenio Rodríguez Pérez Arsenio en el Rodriguez primero y en el segundo Perez, número, o sea, Julio fue López como Casal, and una me. repetición del círculo. So the first and second issues were just these three people. Pero yo creo que no fue
I don't think that the reason is that we were
closed up, radically closed as a group. I think that rather we were impatient. We really wanted to put out a second issue with the material that we already had. But this critical remark was well taken, and I didn't I didn't think that it was an irrelevant point to make. So when we produced the third issue, we were able to include Santana. Fortunately, he made some cartoons or some vignettes. He wrote some vignettes, and at that point, the magazines started to circulate more broadly and gain a bit of oxygen. So I would say no, maybe it wasn't our intention to be closed. If there had been more voices in sync with us, we would have included them, undoubtedly. On the other hand, I mean, in this conversation about what should be left in and what should be left out, I think that the golden line or the golden thread in our magazine has been the need for literature, the need to create something that was literature. And of course, I say literature because I'm an author, but there's also Julito, who's doing the design work and producing some images. And he was also there. So it was also an artist's magazine, not just a literature magazine. It was also an art magazine. But the crucial thing was, as far as literature went, we wanted to include authors who were in the same wavelength as us, who wanted to publish something that, in a sense, would be exhausted by its own reading. A small, fragmentary reading, uh, sort of as meant by Maurice Blanchot, a kind of fragmentary writing. But it was first and foremost a matter of tone. We wanted to include friends or authors who shared our tone, right? Who wanted to use a lighter tone, a relaxed tone, a bit in jest and somewhat corrosive. Claudia was talking about boredom a bit before, and I think that we should never underestimate boredom. There are some aphorisms where Kafka talks about boredom, and when you read them, you get the sense that there is nothing but boredom in the world, and national histories are national histories of boredom, in a sense. So that's what we wanted. We wanted to create a connecting tone. And as I was saying to Iliana a while ago, I hope that she doesn't take me for a terrorist. It's not that we didn't want to, I mean, we didn't mean to engage in discussions around gender and race. These are issues that belong to other spaces of discussion. As I say over and over again, we wanted it to be just literature, mere literature and nothing more. And in fact, a remark, you were talking about a resemblance between our magazine and your magazine, Diáspora, an affinity in spirit. I think that it's important also to note the differences, and there is a difference, a different understanding of literature. Because for me, Diaspora
it was the last important generation of intellectuals in Cuba. In the journal, you're referencing Derrida and Foucault all the time, whereas that's not our line. I always go back to the classics. I'm more interested in old satirists like Jonathan Swift or other authors who are a bit more aggressive, different traditions. And I do think that there's a difference between your work and ours. We wanted to play at literature. Sí, claro, yo creo que queda Right, claro. I think No obstante, yo creo que al that's final clear. Nonetheless, dispositivos intelectuales, tanto en un lugar o en el otro I al think final, that circulan por ultimately espacios parecidos, más allá de they are que sean intellectual dispositivos devices diferentes, that ¿no? circulate Y through hablando un different poco de eso, spaces, quería similar regresar a spaces, even Claudia if they are y different. a Víctor, porque uno de los textos, por lo menos que pienso yo, por lo que And he here I visto, que wanted más to comentario ha ask generado en las redes, Claudia and Victor about que one más of their texts that they have published that has reacciones de created alguna manera entre los a lot lectores of produjo, por lo menos en debate Facebook, en among Twitter, readers, at etcétera. le's Es una in suerte de Facebook and carta a Twitter. Miguel Díaz Canel, It's que publicó en algún sort of momento a letter Mujercitos. to Miguel Yo recuerdo que Díaz Canel hace that poco yo la Mujercitos reposteaba published. y I bueno, reposted más that allá de la letter, cantidad de and gente que la volvió a repostear y many que recibió un montón people de comentarios de gente a reposted it, favor, en but it contra, also porque en la carta Miguel provoked Díaz a Canel, lot en of esta carta Miguel Díaz responses, Canel, comments in favor or against. que no sé si la hace I don't know Víctor, if no Victor wrote recuerdo, pero this que lo fue letter publicada en to Miguel Mujercitos, sí Díaz se decía Canel. que le dejaban todo, le dejaban el país, decía quédense con el país, You were saying quédense you can keep the country, con Ubre Blanca, you can quédense con keep todas las estatuas, Ubre quédense con Blanca and all todo. of the statues, you can Nosotros lo keep que it queremos decir, pero all. quédense We ustedes con just toda want la to mierda que han leave and you producido. can Entonces lo keep que all your quisiera que shit. hablando, entrando en esta zona de lo So político, since ¿hasta we're qué talking punto about toda esta zona de lo political issues político now, es I una wanted to zona ask donde no solo la reflexión sobre la política, not sino just el thought hecho de about convertir la política politics, but también also the en fact of una suerte de turning reflexión de politics vida, into fue a importante kind of o es importante space para of reflection, Mujercitos. if that is important to you in Mujercitos. Sí, sobre la carta a petición de Well, this destierro, creo que letter entre todos we en wrote general, ¿no? collectively, Yo creo que sobre todo, es decir, para llegar a petición de destierro, yo creo que hay que entender una cosa it's súper a importante request y es que to be banished from the Mujercito country, tiene un the público letter. que lo consume Now, que es you should muy bear in joven. mind that Estamos our audience hablando is de personas extremely que young. tienen We're entre talking about people who are 15 y 25 between años, 15 and digamos, 25 por ahí, un years rango old, bastante amplio. Pero es joven en but general el our público, ¿no? readership is young. Y de alguna manera And nosotros, de alguna manera somos in a portadores de una way, simpatía, we are de alguna forma política, we ¿no? speak for En el a sentido generation político, cuando that hablo is very político, es apathetic decir, no from a tanto lo que political ya es point of view. sabido que todo lo político existe y Sh- que, en fin, esas cosas, Sure, no, we no know es el that there is punto, ¿no? politics Sino everywhere. I mean, cierta that's not the point I'm manera de trying to make. involucrarse, digamos, I en lo refer que to a acontece certain way dentro of de nuestro propio being país, engaged with what políticamente happens within hablando. our country, politically speaking. En algún punto, Mujercito es That's, esa parte, ¿no? Considerada. También, so, ¿qué sucede? Mujercitos, Que a la par de que yo estoy en Mujercito trabajando, también I mean, entro a trabajar en el Instituto de I Artivismo, ¿no? work Y eso, digamos, in un poco que Mujercitas, but influye I en mi also visión work in pronto the Artivist un Institute, poco que and comunico this inflects my sin querer, sin view, darme cuenta, ¿no? Influyó todo eso que maybe aconteció en mi vida without me dentro de la propia realizing it. revista, ¿no? This influenced Mujercito my también se work hizo in the parte, magazine. digamos, de lo que estaba aconteciendo en el movimiento 27N, de lo que estaba aconteciendo, sobre todo My response to vinculado what al happened diseño desde la imagen, on porque yo November trabajaba 27th con and la other imagen del things, 27N, trabajaba con la imagen especially in del Instituto connection de with Artivismo, image design, because I was había, digamos, algún punto de entrelace y a la par trabajaba con la imagen de because I was Mujercitos, ¿no? working Y with había mucha imagery for retroalimentación, obviamente, INSTAR te and digo, que also for estaba manejando Mujercitos. And so, visualmente of course, muchas there was a cosas lot of feedback because I was diferentes, pero obviamente handling no manejaba, very o sea, no es different una sola visual persona, materials, claramente but tiene que haber cierto of course, matiz the same person was behind it. involucrado político And dentro de so, Mujercitos, ¿no? this eventually Y petición maybe de destierro viene led to there siendo, being a digamos, certain eso, viene political siendo inflection exactamente to lo my que work hace in ahí, ¿no? Es Mujercitos as como, well. al final, en cierto punto, a la gente
gente, a los propios escritores de Mujercitos, Román, Víctor, The people who write for Laura, Mujercito, Rosa, Roman, Victor, Laura, artistas como Edgar, eso, and Hanley, other and artists Ezequiel, who esa gente, ¿no? contribute, like Hanley and De alguna manera Ezequiel, también a veces tú sientes que lo mejor que puede suceder con Cuba es in a que lo way, abandonemos you todo, feel that the ¿entiendes? best thing that could Es lo mejor happen que puede to suceder. Cuba Entonces is yo creo que if eso that we all también es una left. victoria, I ¿no? mean, and that would be a Y victory, de I think, pronto, in a en vez way, de querer ir a instead contraviento, of ¿no? A querer, digamos, transformar lo que estaba wanting to aconteciendo go en ese against the país. grain and Sencillamente queríamos transform what was alejarnos happening in de the eso, ¿no? country, maybe we just Porque wanted no nos to sentíamos, withdraw from it all. especialmente yo creo, traigo aquí a I mean, colación especially uno de los trabajos que hizo Hanley dentro de I would mention Mujercitos, one of the que works, habla mucho one of también Hanley's sobre ese contributions sentimiento to de Mujercitos, Mujercitos. ¿no? Que era el manifiesto de It was abolir la cubanía, ¿no? the Y toda su estética. Y manifesto era for the bastante abolishment of abrumador aquello, ¿no? cubanity and Digamos the que whole detrás de aesthetic. It todo was eso very hay overwhelming, un punto estético and I político, think that pero there que is an incluye la aesthetic estética dentro de political la point, política, ¿no? En ese but punto dentro de Mujercitos. Más que la política como un it's not just the concepto, como politics as el a totalitarismo, concept, más que eso, sino su totalitarianism. sexualidad, su It's cuestión we're more estética y interested in its ese nivel de aesthetics repudio que generaba and en nosotros mismos, ¿no? uh, De alguna how manera. strong we wanted to reject that aesthetics. Yo no sé si Víctor, si el I micrófono don't de know if Víctor Victor's está microphone preparado is para que is funcione. functioning. Sí, a ver, intentamos, Víctor. Vale. We can try, Victor. Vas a tener que hablar un poco más lento, You're Víctor. gonna have Habla to un poco más speak lento. slower. Tienes que hablar como en cámara lenta. You have Sí. to do it in slow mo. I'll try it. That text is a result not just of what was happening in Mujercitos, but it's also the result of an upbringing, a whole life of disconnection with the system and of not having received anything from the system. Personally, Claudia herself was more directly dealing with information, but it was uh, a very intense historical moment. San Isidro 27N, then July 11th. So things were ready to blow up. And in fact, none of the people who wrote Al that final también es una text is historia, ¿no? currently in Cuba. Es decir, desde el propio inicio de la revolución, el año 59, Right, 60, there's a story todas from las the very generaciones, beginning of the o en revolution muchos casos lo in mejor de the esas early generaciones, 60s. ha ido abandonando Cuba, ¿no? It's Más que always otras happened that personas. the best Y people claro, from esto se each repite más generation allá de la ends up misma leaving Cuba vida de Cuba. eventually. Entonces, bueno, gracias, Víctor, ¿no? Claudia mencionaba algo que para mí es interesante, Claudia made a point that I thought que was era lo de la apatía política. interesting. She Que yo talked creo que es about algo que political apathy. ya en los propios I años think 90 that era muy this was visible, ¿no? already No sé quite si visible in the los más viejos que estamos 1990s. acá I todavía know if por the había una older gran people apatía. among En us, muchos casos, más allá de que I a veces era remember feeling a lot difícil, of apathy, digamos, conceptualizarla de alguna manera, although ¿no? Pero maybe it was existía esa hard to apatía ya conceptualize presente, it, ¿no? but it Por eso a was mí me quite gusta tanto estos strong. proyectos donde And de this is pronto esa why apatía se hace I really visible, like ¿no? Esa projects apatía where se apathy is construye, visible conforma un cuerpo. and is constructive. Pero curiosamente el But proyecto Iliana a mí me oddly parece enough, exactamente, me Iliana, I parece think that your que project justamente es una lucha contra esa is a apatía. struggle Es against una lucha contra la apathy, apatía política, es una lucha contra against la political apatía apathy, que se construye alrededor de una ideología. against Entonces lo que me gustaría, y por ahí es por donde va la apathy pregunta, around an ¿hasta ideology. qué punto So my question lo político en to Alas you Tensas solo entra desde la rama del feminismo o es algo is donde hay politics otras present zonas in your donde project no
quiero decir que son only zonas through amplias o zonas densas, feminism, pero hay otras zonas que te or are interesa que there se queden, other areas que sean activadas y que estén en that you relación would con like lo to político, activate con lo in ideológico y también connection with con la the manera en political, que the se construye ideological, sí, o en que se está construyendo and la sociedad o el mundo cubano en the ways general? in which Cuban society Mira, is yo developing? precisamente no creo que exista una posición apolítica en nada en el I mundo, actually don't think that there's absolutamente any nada. such thing as an El ser humano es un apolitical ser stance in the político world. y I aún las think that the human actitudes, being is political, diríamos, and que even quieren ser apolíticas, ahí se está even asumiendo ya those who una perceive posición themselves as apolítica, ¿no? apolitical are taking Por supuesto, el feminismo on a political está stance. ligado a lo Of político, course, tiene feminism un lema, is no más que un connected lema, to the es algo political. que transversaliza todo el It's feminismo, something that que es el hecho de que goes lo across all privado feminism es is político, the idea es that the público. private is Y political todo lo que and ponemos public. en Alas Tensas, Everything aunque that we sea algo tan publish íntimo in como Alas puede ser Tensas, even if cómo it's una madre an trata intimate de account cuenta cómo by a compra mother el pan diario para darle a su de- hijo, ahí se está asumiendo dentro de describing la how política. she can feed her Y entonces lo children, político transversaliza todo, this todo lo que existe en la propia escritura, is porque yo creo political. que la mera And literatura no so existe, I think that en mi opinión, I no actually existe. think that there is no such thing as mere Y literature. siempre That's my todo opinion. está So ligado I de think alguna that manera a lo social, everything we a lo publish is político, connected to the a social, otras, the political, se tejen una serie de conexiones and entre hijos que es difícil desligar y there hacer is ese a vínculo network puro, of connections that you cannot aunque sea una intención de uno, undo, ¿no? even if you Y creo que es mean to do ese so. conocimiento que And tengo I yo, think esa that convicción de que tengo yo de que my todo está unido, de que conviction todo that forma everything un is gran connected rizoma, together, that es lo everything que se puede constitutes percibir an en Alas enormous Tensas. En Alas rhizome. Tensas, This lo is what you político see in también Alas forma Tensas. parte de So ese in rizoma Alas y Tensas, the transversaliza political is casi todos part los of temas que toca. that rhizome and it Pero por supuesto traverses me all of the interesan issues muchas that cosas, we me interesa que discuss. lo político no But of esté course, I'm solo interested in many así things. como un I'm not interested discurso, in the political diríamos, to be también to totalitario, bloom as a sino kind of que se totalitarian vea discourse. en lo que está contando. I wanted it Cuando to tú das una be información there. determinada sobre una madre de un preso If you político are y presenting cuentas, esto information todavía about the está mother of ladrando, a el trabajo political que pasa esa madre para prisoner, llevarle la java and the cada 15 journalist días a is su just hijo, telling ahí you está lo how hard político, it is aunque ella no for her mencione ni el to bring canelo, ni food mencione la palabra to her totalitarismo, son. ni This is mencione political, even if ningún tipo there de is no nada. Está hablando de discussion su of propia Diaz existencia, cómo Canel su or propia vida la totalitarianism. está She's contando talking y al about her own contarla el life. lector se She's percibe, telling her siente de que life, ahí and se when está she does hablando this, the algo reader político, can pero por perceive something supuesto political. contado, But of narrado, course, no in a como un narrative, manifiesto ni nada de eso, not as porque a manifesto or mi any intención such es decir, thing, because mi my ligazón con la escritura, con la literatura, my me connection hace to writing and precisamente literature rechazar todo leads me discurso to reject ideológico, puro, any totalitario, statement that que is tenga que ver con la ideological or vagrancia. En ese totalitarian, sentido, no yo creo matter que which Alas side Tensas it's de coming alguna from. manera también es una This is why I manifestación think that poética Alas Tensas is de also la vida a a través a de poetical la denuncia de los problemas manifestation de la of mujer life y de su deseo through an act de of luchar contra el patriarcado, de luchar contra el poder, discussing de the luchar contra troubles todos that los poderes women que dentro de are up la vida against nos in han our atado a las struggle mujeres against y las power, mujeres nos han impedido de alguna manera esta against libertad. um, Porque la libertad everything that de has eso no es precisamente hablar prevented de us from derechos, hablar de having access to freedom, individualidades, because freedom is not just about hablar de rights, conquistas, de ganancias y individual de cosas, rights. y eso, la libertad es algo muy poético. Freedom is Coincidirás actually conmigo en very eso. poetic. I think that you Y will agree with en ese me. sentido, Alas Tensas lucha por el alcanzar la So this libertad is de la why mujer Alas y Tensas lo is a hace struggle to achieve sin freedom abandonar for lo women poético, sin abandonar la without poesía, sin renouncing abandonar the su poetic, relación without renouncing con lo íntimo. poetry and its connection Pero como te to the decía, lo intimate. íntimo, lo But as I privado, was saying, siempre the público, intimate and siempre the private político. is always Claro. public and it is always Santiago, political. bueno, te tengo dos preguntas, ¿no? La Santiago, I primera have es hasta two qué punto questions for you. la revista La Vagancia es First, un proyecto de lo político. is La Vagancia, Y la your segunda magazine, a es, ya political mirando a project? distancia, digamos, ya hay 6, 7 números. And secondly, Para mí you've no queda claro si la published revista ya around terminó seven o si va a issues. continuar, ¿no? Is Pero the mirando a la magazine distancia, hay over? todavía Will it suficientes continue? números como para verla de I think lejos. that you have published enough issues. ¿Qué tú crees que no se incluyó? ¿Qué Uh, tú crees que do you quedó think that fuera? something was left out that you Pensándolo, failed to ya include? viéndolo a distancia, ¿crees
o te hubiera gustado que and estuviera which adentro? retrospectively you wished you had included? Bueno, en su contexto, la revista terminó en el 2019 Well, y we hablar stopped publishing the de ella magazine in ahora con 2019. una relación directa con lo político es casi, no sé, vaya, en el mejor de los casos triste, porque Right después del 8 now, de julio, cuando un pueblo sale a la if we're calle talking about y its grita political su connections, I verdad, would say that su it's desesperación, sad because de pronto, claro, ¿dónde está la literatura? ¿No? O sea, when ¿qué people have now puede gone hacer to la the revista Vagancia en streets Cuba? to ¿Qué puede yell hacer out, Shakespeare? what can a No es nada, magazine do? claro. What is the meaning of a Y magazine, estoy de acuerdo con Ileana a en literary cuando magazine? dijo que la literatura no existe I agree with cuando Ileana in saying uno that se dedica literature a ver does not exist esas when cosas que you suceden look at what alrededor is happening exactamente. around you. En ese sentido, So, viéndolo desde ahora, from claro, my present casi parece standpoint, algo mojigato. Pero en el momento en que salió, la revista terminó en 2019, era está bien I now porque see it that way. But era when it ended in una, 2019, I think that it was okay. hablando I de mean, nuevo del título del ensayo de Reinaldo Arena, Necesidad, Libertad, ¿no? Se there's puede this pensar, book era of eso, la essays by revista para Reinaldo decir Arenas, Necessity or Freedom. cumplía, That's how it satisfacía esa was necesidad de for libertad, us, the ¿no? need for freedom. Claro que uno ahora tal vez hubiera querido poner una o dos cosas más, Maybe I wish pero I had included sinceramente yo one or two things, estoy bien but con I lo que would está la say that I revista am y satisfied with tampoco tenía que ser otra cosa, the ¿sabes? magazine Tenía que because ser literatura, que era lo que queríamos, it didn't need to y, be anything more than it y me was. parece que si no es política, es algo And I politizado. think that Todo maybe termina, it's not si todo no es political, político, but it todo is termina siendo politizado, politicized. de alguna manera. Entonces, Maybe not everything is viéndolo en relación political, but directa con la everything can política, be politicized. me parece From that point of view, I me think parece que that cumple una función de ruptura, the rompe magazine el círculo, plays a role la ecuación because binaria it introduces de a ellos break. y nosotros. It Ellos dicen y breaks nosotros the replicamos, ellos binary dicen y nosotros equation, replicamos. them and No, us. no, They eso say no. and we respond. La, No. lo In admirable fact, de la literatura es que también what cumple una función what is de, great o about sea, es literature una is promesa that de fuga, it ¿no? promises an Y las escape. fugas también pueden ser políticas en el And sentido en escape que can rompen also be esa political ecuación binaria, because it breaks with rompen the el círculo, binary equation of power. rompe ese They break círculo, es the como circle, una superación del círculo de la repetición. which is constantly Y repeating itself. en ese sentido And in that cumple sense, it does su sentido, su finalidad, fulfill its el meaning, de la its escapada, purpose. el de la It's an evasión escape, it's an con la evasion dignidad de literatura, ¿no? through literature. Ya, me parece que es lo que tengo que I decir. think that's all I have to say. Bien, Claudia, cuando yo veo Mujercitos, Claudia, when I read desde que lo vi desde el Mujercitos principio, from the yo start, creo que había un concepto de Gombrowicz. there's Bueno, a hay una palabra de concept Gombrowicz by que the para mí Polish define muy bien writer el concepto de Witold la literatura Gombrowicz. occidental, que es el cuculeíto. In Significa Spanish, it's como infantilizar absolutamente todo lo que está cuculeito, a tu which is that alrededor. you're capable of Y cuando yo veo Mujercitos, de satirizing alguna manera, absolutely también everything veo, around you. veo And I una see that gestalt in Mujercitos. donde lo infantil I cobra, es see decir, cobra a cuerpo gestalt y that se hace embodies extensivo a todo lo que uno the toca, infantile como and it una reflexión spreads to everything around sobre you uno mismo, ¿no? as a form Entonces of lo que quería saber reflection es en qué about momento toda esta cosa de lo others and infantil, yourself. toda esta So I cosa wanted to del ask if juego, there this esta childish cosa aspect of your work de lo irónico que está en um, Mujercitos, and ¿es the algo que estaba irony desde el of your principio o fue tone, algo que se if fue that's been apareciendo there poco a from the poco, start que or if it fue emerged construyéndose poco a gradually, poco y que ustedes se dieron cuenta de que ahí if había you un camino también para constructed explorar? it and as you realized that it was a path to be explored. Yo pienso que la cuestión, sobre todo de ese I think infantilismo, that ¿no? this Ese Peter Pan que tiene childishness that you Mujercitos, es described, the un poco kind of a también Peter debido Pan a la syndrome that you personalidad de see los in Mujercitos, escritores this que les comes from the interpela, ¿no? personality of Que es the como la writers. mayoría de las personas que de alguna manera colaboraron Most con of la the people revista, who contributed to the magazine, tienen un poco ese espíritu, no sé, la gente que conoce a Román, por ejemplo, sabe que Román people who know es como Roman, un tipo, for por ejemplo, lo example, mismo pasa con Post y con Víctor, son esas and personas que it's tú the dices, same mira with la edad que Victor. tienen, mira cómo están comiendo mierda, ¿no? Más o You menos you así, know you de alguna you forma. say, Yo creo look at how que old esa they are especie and look at how they're eating shit. de Peter Pan I tiene think casi that this algo, como diría Román Astral,
realmente It's acostumbrarte. maybe an La astral realidad es que kind of eso a fue lo que de Peter alguna Pan manera hizo que encontráramos effect, and cierto apoyo y cierta acogida dentro de ese público joven. we were able to Repito, gain support por and el hecho de acceptance ser within infantil, a no young por el hecho de ser audience, ameno, un poco ameno, en el sentido because not because we were de no complicarnos childish, but tanto because con lo que we were hacíamos, amusing. I mean that de sentirnos más cómodos we en were el trying to be momento. comfortable with what we were doing Esto and en not esencia es un poco, viene get into siendo so many esa, complications. digamos, manera jocosa And so maybe de this moverse is the Mujercitos. Creo jestful que va más con el tone carácter that we have literario in Mujercitos. incluso de la revista, que de alguna manera es lo que ha trazado esa línea editorial I think in a desde sense que comenzó Mujercitos, de it's the alguna key forma. guideline that we have Y no followed ves, editorially. no ves esto en lo gráfico, es decir, en la Don't you gráfica de think that Mujercitos, your graphic no ves language esta is cuculator, no ves also esta cosa? Sí, claro, playful en in esencia, por Gombravik's ejemplo, la gráfica de sense? Mujercitos Of de course, alguna manera se piensa our así, aprendió graphics, y la gente que la ha colaborado con la people who gráfica de contribute Mujercitos, yo creo to que our la gente piensa graphics, sobre todo I think en que a veces la masa de texto es aburrida, como texto, ¿no? their point of Algo departure tan is that simple it's como boring eso. to confront Y construir a historias bunch of de text. alguna manera visuales a And través de esas so cosas, porque recuerdo que hubo it's un an momento attempt to donde hacíamos construct también de the eso histories visually. digamos, There was a una time I portada y remember hacíamos también un that video para el texto, como en at some Martí, que point we would soltaba rayos de have luz a por cover todo. image, and then also we would make a Bueno, video for each of the queríamos texts. como trazar una especie de We narrativa que wanted fuera to trace a kind of narrative, más a amplia, como el broader cine, narrative. como la literatura, como la gráfica, que todo You could cohesionara de alguna manera con un bring in espíritu. film, Es decir, literature, and basándonos en el illustration. storytelling a nivel literario y a nivel gráfico y a So nivel graphic storytelling, literary storytelling, multimedia and en ese multimedia sentido. storytelling. Muy bien, muy bien. Bueno, para ir un poco ya como cerrando, a Okay, mí me okay. gustaría So to conclude, los maybe que I would tanto like Claudia como Santiago como Claudia, Iliana nos Santiago, digan un and poco Iliana brevemente de qué están to haciendo tell us ahora, what ¿no? A they're mí working siempre soy on una persona muy now. curiosa saber, I am always really curious que incluso se to pueden know comentar, de que me interesa saber qué está haciendo what la gente people are ahora, porque la doing gente ha hecho cosas, presently. de pronto esas People cosas sometimes they've desaparecieron, done no sé si something and continúan maybe it's haciendo, disappeared, maybe y me they're no gustaría longer saber doing it. hasta qué punto sus And I would like proyectos to siguen know to what existiendo, extent mutaron o están your mutando projects hacia are otras done, cosas. or maybe they have Entonces, un poco mutated, brevemente, they've become Iliana, other projects. tú, So maybe if you could qué estás briefly haciendo tell us, ahora? ¿Cuáles Iliana, son tus for example, trabajos? what you're doing De now. todo tipo, puedes contar aquí todas las cosas privadas, incluso You puedes can, contar. if it's something private, you can share it. It doesn't matter. Bueno, Whatever you're doing. no es fácil. Yo emigré It's not con más de 50 easy. años, no quiero I victimizar mi migrated, I opinión, was pero over no ha 50 sido years fácil old, and it tratar hasn't been de easy for me entender to try que to understand exilio, exile como exiliada dentro de Madrid, eso lleva in una cantidad de Madrid. tiempo, It's really taken me a porque long time, imagínense, as you can además imagine. vivo en España, And que Hacienda siempre te está I'm persiguiendo, also living in y entonces Spain, and tienes you're que always tratar de being entender esas cosas que están chased by muy alejadas de the mí, y tax eso me lleva mucho agency, tiempo. and this is something that I really have no Estoy escribiendo acquaintance ya with, and it's taking apartándome de me todo time eso, y to con get los used to it. recovecos que me deja el proyecto de Alas Tensas, el observatorio. Estoy tratando de terminar So, in un addition libro de to Alas poesía, Tensas and our observatory, I y am working on a book hice of una antología poems. recién que salió por la editorial que I Fernández recently consiguió, la published editorial de an Revista, anthology una antología de in mujeres en contra del poder uh, an anthology of latinoamericano, women una, writers una against antología power in latinoamericana que ha Latin tenido America, in our own, published bastante by repercusión ourselves in dentro Deslinte, de Latinoamérica. and it's been very well Intento que received ese in proyecto Latin llegue a America, muchas and I'm personas que trying lo to compran get en Amazon, that project to reach many more people and for it y to be que available y terminar ese via libro de Amazon. poesía And then I am bueno, also trying que to me tiene finish ahí this book entre of pecho y espada, porque poems. es una historia It's a en bit estos hard 4 años de because exiliada, es todo lo que sufrí con la it's seguridad del about everything Estado, that que I no he have podido experienced transmitir after 4 years of en, exile, and así que everything that I no he had logrado, to porque no es por la Biblia suffer from solamente, in my sino es dealings porque with tengo state todavía mucho security. dolor It's something y that I have es que not la been able literatura to process tiene que yet. aislarse un poco
del dolor para que I'm también still experiencing a lot of pain from that. And as you know, literature needs to distance itself a bit from para pain. poder terminar ese So I need libro to y un heal, poco mi historia después heal a bit de ¿Son more. poemas o testimonios? Are No me they quedó poems claro. or son poemas en prosa, no testimonials? sé si They tú are conoces lo que yo prose hago, yo poems. escribo I mean, this is poesía, what I do. realmente I prosa es wrote, un poco I write pequeños cuentecitos, pero prose poetry. son poemas. Y entonces estos poemas que un poco tratan de And contar toda these esta poems are experiencia, an attempt for tienen me que aislarse un to poco y he convey ido these aislando todo, hay experiences, todo but I need ese to dolor que llevo adentro, a pero bit, bueno, ya he escrito algunos textos isolate myself a y bit before I este es can really deal with mi these proyecto más experiences. privado, diríamos, So más maybe this mediático. is my Si la vida me da el espacio, quiero my terminarlo current este año. private project, and I hope Y to es finish it this year. Santiago. Bueno, yo hace casi un año, creo, en About a year ago, junio de 2021, in June 2021, vi cómo se publicaba mi libro Diccionario del Cansancio en Cuba, que es el I libro que published a termina la book, revista Dictionary of en Fatigue Buenos in Aires, Cuba. por el It grupo was Ánimo, published in Buenos Aires, Argentina. que me dio esa cobertura. Y desde entonces acá And he since then, trabajado, sigo I trabajando continue to en work un libro de cuentos. Son 10 on a book cuentos of short stories. y son como un descanso también It's de a book Cuba, of de lo cubano, ¿no? 10 Creo short stories and que also an attempt ya tuve I want esa to opción rest from con la revista Cuba and Vagancia en Cuban Cuba y el issues. diccionario del The cansancio en Cuba the en 2021. magazine and the book Entonces ahora estoy maybe trabajando en esos 10 cuentos have been enough que, repito, no tienen nada que for me ver to deal with con Cuba, eso so the stories have nothing to y do with that. tienen otro They're tono, different in son un tone. poco otra I'm frescura, also ¿no? Algo trying to más, get some fresh air, más dentro de la literatura de to fuera, write ¿no? something that is De closer fuera to de la cosa insular. a literature Bien, from gracias. abroad that is not completely Víctor, intentamos confined to the contigo island and its y el concerns. micrófono. Intentamos So saber maybe we should try qué to estás see if haciendo your ahora, microphone por is dónde working andas. now. No, yo Sí, se básicamente sigo de vago. Yo sigo de vago escribiendo. I continue Ahora to estoy tratando write. de Right now, I'm trying ejercitar el cuento, to write short stories. que a mí siempre me ha costado It's trabajo. always been hard for me, Y estoy en eso, and that's what I'm doing now. leyendo básicamente lo mismo que hacía en Cuba, pero The sin same as I was doing in estar Cuba, tan preocupado con el hecho de estar but now I'm not as concerned with the fact of being in muy bien, Cuba. gracias. Y Claudia, tú, ¿dónde Claudia, estás? ¿Qué what about you? haces? Where are you? ¿Cómo What are you estás? doing? Yo estoy en Brasil I am ahora mismo. in Brazil. Como Iliana, I think igual me acontece lo mismo. Creo as with que as for emigrar, Iliana, for exiliarse me es como also un going proyecto de into vida exile lleva has tiempo. become a life Y project estoy and en it ese really proceso. takes up a lot of Con respecto time. a Mujercito, ni yo misma sé en qué I estado está. Es decir, Mujercito I don't aún know no what es is un the chico, current state no of es una revista Mujercitos. que se It's not financia, really es it's a un magazine that producto de doesn't alguna really have manera muy any intuitivo, donde la funding. gente It si quiere lo hace, si it's no very quiere lo intuitive, hace, and the pero people who también que contribute acontece que to it como todo when el they mundo se ha can. ido de Cuba, toda la gente de Then la again, revista, everyone from the Fernando, journal has left Cuba. Polo, yo, Víctor, todo el mundo se ha ido, de Everyone alguna has manera left. la vida So, también, incluso dentro de la isla, ha in a cambiado para sense, todos, also todo life está within the island has changed because horriblemente mal, ¿no? everything is Y de alguna extremely manera tú no expensive, puedes seguir diciéndole a and la gente de you can't corazón, really ven y colabora y ask ayúdame people to y vamos a contribute hacer to the algo project y en fin, porque and to help out. a mí personalmente eso Personally, me mata, ¿entiendes? that Porque kills sé que me la gente because I tiene know que that comer, la people gente tiene que have vestir, la to gente eat, tiene they have que hacer to muchas be cosas able to para la afford vida, clothing, and they have a lot of muchas work cosas to do también to dependen del sustain dinero, ¿no? themselves. Entonces digamos que es como una especie de So I would say momento that we are going through a donde moment. trabajar, estoy trabajando con I INSTAR mean, ahora en documenta, con toda la right now I'm revista working with que INSTAR, tiene doing documenta their graphics for their y eso, documenta en ese sentido. project, and that's basically it. Muchas gracias. Es decir, aprovechando que todo el mundo se ha ido, pues nosotros también nos Well, vamos. since everyone has left, Cerramos then we are leaving as well. este evento de Cuba en la Lupa, género, periodismo So y we are tradiciones alternativas. Y nada más concluding que agradecerle this event. a
Cuba in the magnifying glass. I want to thank Ileana Santiago. Hay una Oh, pregunta. hold on. Bueno, There's a question. I wanted to say something. I don't know if it's a question. Maybe it's a comment about the magazine La Vagancia in Cuba. I know of, I know the magazine from the start, and I wanted to mention that there was the magazine always solicited contributions from an individual photographer. It was why why was it only photography? I wanted to ask. Maybe there's an issue in which you published photographs, but they were photographs of object artworks by Julio, which is also a very specific way of commenting on the context. Claro, la idea fue de Julio y Obi Casal Right, y this was Julio's tiene que idea, ver también and it had to con do la necesidad de with the incluir need to testimonios, include some de de esas testimonials imágenes, ¿no? to rescue those Una forma de images. salvar imágenes It was a y way aprovechar de to invitar rescue amigos the images, también. and also we Se wanted trató de eso, de invitar to amigos y de take the salvar opportunity imágenes to que de invite alguna some of manera our friends and eran to testimonios rescue or salvage y estaban images that in one way or dentro another were de la a vagancia. testimony and were, well, my question might be a bit dumb. When you were talking about these independent projects, and maybe you think that it has to do with absolute freedom and utter carelessness. But I would ask myself, have your projects encountered any limitations and how have you dealt with them? I mean, political limits, conceptual limits, formal limits. Bueno, esa es una pregunta que realmente uno se está haciendo Well, this diariamente y is a que question that intenta I ask myself responder daily, porque no es nada and it's fácil, not ¿no? easy to answer it. Yo creo que los límites en el I caso de think Alas that Tensas está in the case en of defender Alas su Tensas, libertad, su sentido we have su concepción limitations de in our feminismo como un attempts to feminismo defend our interseccional freedom and our understanding y of los límites feminism están as cuando, intersectional. por ejemplo, For example, cuando hay algo que we intenta find a limit when there is violentar los something derechos de that determinados is an colectivos, attempt to do y en ese violence artículo, por against the rights ejemplo, of certain si no va collectives. dentro de Alas So, Tensas, an ese es la article, for posición. example, that does this, we Tratamos would de not ser publish it. We would respetuosos, not publish a tratamos de story that goes jamás in that ejercer direction. la We try censura, to be pero respectful and sí hay una never to selección. apply Hay una censorship, but selección, we aunque do somos muy abiertos, select, muy inclusivos, and as no open as está we el hecho are, de, por ejemplo, we do no set a pueden tener limit. cabida dentro de la extensa aquellas personas que vulneran los We do derechos de not otras have space personas. for Yo creo que anyone el who límite está harms ahí, the rights of pero el another límite de person. todo, yo creo que está es mi libertad acaba I cuando think, se this vulneran los is where the derechos de otras limitation is personas. En overall. ese sentido, My freedom quizás te ends respondo a una where pregunta que someone además es else's muy rights valiosa are porque harmed. constantemente It's a está precious en el question tapete because del colectivo we Alas have Tensas. to deal with it constantly in our Bueno, collective. yo en un sentido político de confrontación con From a censuras o fantasmas segurosos, political sense of creo que no political tuvimos límites. confrontation or Hubiéramos hecho censorship exactamente lo by mismo, ¿no? state phantoms, I don't think we came up against Se any trataba de limit. escribir lo que sentíamos Our point was to necesidad de write escribir. what we Yo felt creo the need que los to límites write, and I estuvieron think that if there were en limits, maybe lo difícil they de had to organizarnos do todos como with grupo, how en lo difficult it difícil was de la for the jornada, en lo group difícil de los to be in encuentros, sync. en lo It difícil was del trabajo en difficult to común. arrange Yo creo que ahí meetings and estuvieron los límites, calls and working en el límite del together. tiempo, We didn't have enough que no se time. disponía para eso. No en mi caso, porque yo era soy un obseso Me, I am, y in my estaba ahí todo case, el tiempo, pero actually, I'm Julio, mi obsessive compañero de and I proyecto, devote también a tiene lot una of carrera time como to it. But artista Julio also has a y Arsenio career as an artist, se fue a Cuba. and Entonces, Arsenio left ahí Cuba también at some point. estuvieron los límites, So pero no this en otro did set sentido. some Hubiéramos escrito limitations for exactamente lo us, mismo but en Ámsterdam. I think that we would have Claudia written y exactly the Víctor, same had we si no sé been si in quieren responder Amsterdam. la So we pregunta had de no Claudia other sobre such limitations. los límites, ¿no? Que de alguna manera
Sí, Eh, sí. Dale, viste, sí. No, Víctor, tú eh, entonces. no, esto es rápido. Para mí, In my el gran choque case, fue o sea, nosotros nos movíamos en las redes sociales we function in y hay una social cosa que es cierta media, en internet, es and que the thing todo el mundo is está that bajo amenazas. under O sea, internet, everyone is under ofender es threat. lo más simple. It's extremely Las easy to frases offend ofensivas, las someone. palabras ofensivas de Offensive discursos words. se puede rellenar 15 libros de 1000 páginas cada uno. You Entonces la could cosa era, fill thousands and thousands si of sucedía algo pages que with rompía offensive el discurso de nosotros. statements, and we had the Realmente el problem of problema trying que to yo defend más our recuerdo era discourse from these attacks. que hoy no se puede hablar de nada. But I really, En medio de toda la inclusividad y ultimately, I realized toda that la there is a democracia y limit, todo lo que sea, no se puede which decir is nada. that nowadays you really can't Y, say es, anything. y eso sigue There may be permaneciendo por ahí. No democracy ha and cambiado, debate, but actually, I think that sigue you siendo lo can't mismo. really O say piensas y anything. piensas como yo, Either o te cancelamos either después you sin permiso. say, Para either mí you fue think en as ese I do, tiempo or todo we estaba bien. cancel your Había que existence. decir algo, pues, a defender, pero ya. Nosotros nunca tampoco nos pusimos a censurar ni nada de We eso. likewise never Simplemente made any attempt at censorship. arreglábamos, nunca le dijimos no a We nadie, never porque no, rejected anyone's contributions. Sí, Claudia. claro. Eso, en esencia, lo que han dicho todos es una limitante. I Yo think creo que that sobre todo en Mujercito fue cierta visibilidad que cogió el proyecto, que es Mujercitos is a project como that a veces gained a la certain degree of visibilidad en ese visibility, sentido te va reduciendo and el espacio propio sometimes más actually personal y a visibility veces ese tono más íntimo que shrinks your tiene intimate la propia revista, space. ¿no? Esa pequeña visibilidad, esas pequeñas demandas de la gente People sobre lo que start tienes que hacer o to lo que see tienes your que work, escribir o and they cómo have debes some demands hacerlo. about what they expect Y you de to alguna do and manera to write. es en esencia eso And I lo que would say consideré que that fue in en my cierto case, punto eso, this is what tener esa I visibilidad thought. nos subió demasiado la parada y de alguna manera Having no visibility teníamos raised the cómo bar for lidiar us, con and eso we a didn't, nivel de cantidad, we weren't ¿sabes? De able pronto to teníamos deal. que producir noticias como si fuésemos un medio de noticias, digamos, como si en Cuba, ¿entiendes? Y realmente no queríamos tampoco eso del todo, ¿no? Entonces fue un poco complicado por ahí. Claro, bueno, ahora esto es una curiosidad, Claudia. ¿Hubo alguna, hablando de límites y censura, hubo alguna imagen de Mujercitos que haya sido censurada por Facebook o haya sido censurada por Twitter o algo así? Todas. Sí, En de hecho, Mujercitos tenemos una advertencia de cerrar la página. Es decir, Mujercitos ahora mismo no tiene visibilidad en Facebook por la cantidad de veces que fue censurada One las question imágenes. that I'm Es curious difícil to encontrar know, Mujercitos en Claudia, Facebook. was, for En Instagram instance, no any tanto, pero en image that you Facebook published censored. una imagen no duraba ni un segundo. They all were. We were Los warned textos no pasaba by tiempo con los Facebook. textos porque los textos venían ya dentro de People un cannot link, ¿no? have Pero access Pero to sí, our pero las Facebook imágenes que estaban profile ahí, because mujeres our y desnudas también, o algo images así. y también were nos censored aconteció algo súper many cruel. times. Yo realmente lo veo We no, couldn't no, post no an image chistoso, for more sino than 1 second escandalizado. before Nos aconteció con la it was castigadora, una censored. imagen The text, not so much, que ha visto mucha because más they gente por ahí, que es la del you access PCC, que them dice through a ser link, sensei y es como una mujer con un strapon. right? Sí, sí, sí. But the Esa images, imagen fuimos a it imprimir also ejemplares, porque happened teníamos that, como varias imágenes, porque en algún momento tratamos de generar algún dinero, I ¿no? mean, Y this pues is pagamos por maybe imprimirlo normal for y fue us, but we también had the image imágenes called de La CCK con el Castigadora. logo del PCC un poco que It tergiversado de says alguna manera, ¿no? PCC, and there Y is like a woman. automáticamente la persona que nos dio a imprimir el logo We ese tried nos to rechazó, print no nos that quiso ver más image. ahí. Fue un momento difícil porque también eso We fue had creciendo quite a por few el images, orgullo and de we were negro. trying to Y la make gente some money. todo el mundo estaba asustado, también estaba So there aconteciendo was con these el different Carolina Barreto, images con where we were distorting the Communist con el Party's martillo, que se estaba logo, usando de clandestinaje, and ¿no? right away, Y even todas we estas were cosas printing raras, the ¿no? Y image de in pronto la sweatshirts, gente and the person who was empezó a printing it paralizarse como de uh, alguna manera lo clandestino. immediately kicked us out and said that Claro. he Bueno, didn't muchísimas. want Yo to no sé si see us hay una there pregunta, again. una And pregunta o algo así, several events were taking place o in ahora Cuba at the sí, time. finito.
Bueno, ok, bueno, entonces muchas gracias a todos, So a there los que were están many acá y strange things han going on, estado tan and people atentos started to feel a la paralyzed to exposición, a some la conferencia. extent. Y por supuesto, una vez más agradecerle a Claudia, a Víctor, a Santiago y a Iliana su presencia And of y course, su again, I would tiempo, like ¿no? to Así thank que Claudia, mañana Victor, seguimos. Santiago, and Ileana Gracias. for their words and their time. Gracias, chao. Tomorrow we will continue.